Please come and address us. People power, our power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere, NUP. Thank you very much, Comrade Julian. Thank you very much for the strong messages, our dear Deputy President. And in a special way, I want to salute our female Deputy Presidents for having that extra touch, the musical touch. You see, they say being extraordinary does not take so much, it only takes that extra. So I salute you. Fellow Ugandans here with us today, and those watching us from afar, I salute you and I thank you for standing strong amidst all these challenges. It has not been a very easy year, but the Almighty Lord has been with us, and I'm sure God is going to continue being with us, making us overcome all the challenges. Friends, you all have witnessed the brutality that we as a nation have been going through, not only the National Unity Platform, but all the people of Uganda. But for us as a National Unity Platform and People Power, as you know, ever since we announced to politically challenge General Museveni for the presidency, there's been untold brutality. We have seen murders of innocent Ugandans, from the days of murdering Yasin Kauma, Rita, Dani Cheyune, Mutiabule, and even recently when more than 100 Ugandans were murdered in cold blood by the police and the military, and other gun-wielding individuals that are not in any uniform, not police, not the military. We've seen abductions. Many of our colleagues are still missing, the likes of John Bosco Chibarama and others that did not get the opportunity to be known. We've seen arrests. Many of our colleagues are in prisons and other illegal incarcerations. We pray for them. We stand in solidarity with them. Many of our colleagues are in hospital, nursing wounds of police and military brutality. I want to send my condolences to the families of the many Ugandans that have been murdered by the state. Some years ago, the NRM Secretary General, Honorable Kasule Lumumba, said it in a mouth that the state will kill your children. The state has not stopped killing your children. The state continues to kill our children, continues to kill our mothers, our fathers, innocent citizens of Uganda. We condemn that in the strongest terms, and we assure them that we shall not relent, we shall not give up, we shall fight until we are free. I also want to reiterate it, that there has been a constant target on my life as an individual and on the lives of the people in my close working circle. As you all have noticed, there was a journalist that was covering events that are happening around me that was targeted and shot on close range with a rubber bullet, the one Moses Bwayo. We thank God that his life was not lost. The police targeted my close working comrade and music producer, Dan Magic. They shot him with a tear gas canister in close range and shattered his face. We thank God that doctors did all that is possible to recover what they could recover. And we thank God that Dan Magic is alive and with us today.
shameful and with no consideration, even with their fellow men and women in uniform. They attacked the head of my security team, a police officer called Afande Kato, who was attached to our team for security by the Electoral Commission. And you all know what they did to his eye. A few days later, still in what I believe was a target on my life, they instead got my close working ally and music partner, Nubian Lee, and hit him on the head. Now yesterday, in what I still strongly believe was a target on my life, they shot at a journalist called Kasirye Ashraf. Yesterday but one, sorry. They shot Kasirye Ashraf, and I'll shortly be giving you the details on him. Ladies and gentlemen, I must also mention that this regime is so scared, it is so panicky, that it comes and attacks every effort that relays what happens within the population. They are now targeting journalists. You all saw how an NTV journalist called Ali Mivule was beaten, and the police officer targeted him and actually, before shot at him, said collateral damage and fired at him. Another journalist called Lutaya, we left him in hospital. All they fear are the cameras. So friends, now that we know what this regime fears most, it fears the truth. Please continue exposing this regime. Journalism is not a crime. We stand in solidarity with you, the journalists, and we thank you for also being firm, not taking that nonsense. I know that you walked out on a disrespectful communication from the police and the military. And even when we become government, please never take any humiliation as journalists. You are supposed to be respected. And I also, on the same note, want to encourage all our friends, all the freelance journalists, all the social journalists, all the people that carry cameras. First of all, I salute you. You are the biggest reason why we have kept alive. You are the only people, you are the only thing that the regime fears. The regime fears cameras because they know this is a different generation where they cannot control the media, where they cannot control the narrative. You are the people that relay the truth raw in its natural form. So please don't stop. Keep the cameras rolling. Keep live. I also want to condemn, ladies and gentlemen, the lies from the police and the lies from the military. You all saw the police spokesperson who has become a shame to the world. The one Fred Enanga coming out to lie with impunity. To lie about the attack on journalists. The same way he has been lying to the world about every single thing. The police spokesperson and indeed the Uganda Police Force should be ashamed of itself. Your duty is to protect and serve Ugandans, not to murder them and lie about their death. Also shameful enough, the spokesperson of UPDF came out to lie about the death of Frank. They killed Frank. They knocked him. And as if that was not enough, they reversed and finished him. They did that. They yesterday came out to lie that Frank fell off a truck. I challenge them to bring the CCTV footage. I know they will not. After they murdered Rita Nabukenya, they
said they would provide the footage of the CCTV camera. Later on, they said the camera was not working at that time. I am very sure they're going to come out with an even more desperate lie. But the world is watching. People were there. And I know that the same way that the death of a great man that we have painted on our wall right there, Janandum, was killed in the Amin times, and the regime lied about his death. But the truth can be delayed, but it will never be buried forever. One day, the truth will be for everyone to see. Now, ladies and gentlemen, allow me to dwell a little more about the facts of Frank's death. Frank was knocked by a military police patrol car deliberately. They knocked him, they ran over him, they reversed and finished him. Yesterday, at his funeral, we showed all of you the X-ray of the extent of the damage on his skull and the neck. They broke his skull in pieces. Frank could not survive, and Frank died. But painfully enough, one of our comrades who worked on the security team with Frank came out of the car to come try save Frank. His name is Kawoya, also known as Puff. The military police descended on him and beat him mercilessly, also fracturing his skull, and is in critical condition today. All of you saw the footage. You saw the video of the military police descending on that young 23-year-old boy, beating him, clobbering him with gun butts and batons as if he was a criminal. Shame on those brutes. Just this morning, ladies and gentlemen, just this morning, an unknown car, which we suspect was also a regime car, knocked another member of our security team, Ashraf, and he has been rushed to hospital. They blocked all the roads accessing our office, but again, they left that space for them to carry out all their criminality. But we know that one day there will be an hour of reckoning. We know that. Allow me, ladies and gentlemen, give you a little update on our brother Ashraf Kasirie. Ashraf Kasirie, all of you that have been watching Ghetto TV before it was hacked, and all of you that have been following and continue to follow Ghetto Media, that soft-spoken voice, the young man that was always inches besides me, that young man is called Ashraf Saif Kasirie, a journalist with Radio 1, but also a cameraman and a journalist with Ghetto Media and Ghetto TV. Since the beginning of the campaigns, we've been moving with him. He has covered all the police brutality. He has covered all the shootings. He covered the shootings in Jinja, where there was an attempt on my life, when the military shot bullets into our car and one shot went through the windscreen. And even hours before he was shot on the head, he covered a one Mafundo Mutera, the Aussie station of Chotera, and the military shooting at our car. I shared that video clip on my social media. Ashraf was shot close range on the head, on the forehead. The object with which he was shot shattered his skull. Part of his skull got severely broken,
many pieces of his skull bone fell out, and as you saw in the pictures, that white stuff were bits of his skull bone, and the doctors informed us that a few parts of the skull bone fell into the brain. His brain was open and some blood flowed into his brain. We are thankful to the Almighty God that Ashraf survived death, is still alive. We were able to rush him to Rubaga Hospital. Doctors are doing everything that they can to save his life. You went through a successful operation. The blood that fell into his brain was removed and his brain was covered. However, he's unable to open his eyes. He's unable to speak. Doctors have informed us that for him to be able to open his eyes and open his mouth will take between 1 and 2 weeks. And by the grace of God, doctors have also informed us that for him to be able to see a person and recognize him or her, or to be able to speak something that he understands, might take a month or 2. We request all of you friends of Uganda to keep Ashraf Kasirye in your prayers. He was an innocent man. He was just a journalist doing his job. He was not a criminal, and we condemn the attack on Ashraf and all other journalists. We know that our other brothers and sisters from the journalism fraternity are steadily recovering. Mivule and Utaya, we pray for you, brothers and sisters. Ladies and gentlemen, in a very special way, allow me to appreciate the artists, the celebrities from the entertainment fraternity. Honestly, friends, I have always been feeling heartbroken to see that the artists whose voices are so powerful, whose success entirely relies on the common people, on the people of Uganda, their voice has been silent in the face of untold brutality, in the untold state murder. But I was very glad to see that many of them came out to condemn the police brutality, because it is wrong, no matter which political party, no matter which political persuasion you are. Brutality is wrong. Murder at the hands of the state is wrong. So I thank you, fellow artists, for coming out. And please continue speaking up for your fans, because you are the voices. Your voices are not only for entertainment. Your voices are supposed to be voices of reason. Your voices are supposed to be voices of the voiceless. I salute you and encourage you to continue speaking out. Don't only speak out when Nigerians are brutalized. Don't only speak out when foreigners are brutalized. Speak out for your people as well. They depend on you, they rely on you, they need you just as much as you need them. I thank you, fellow artists. Now, ladies and gentlemen, having saluted the fellow artists, allow me also to thank the people that are helping us with the struggle, but in a very special way. Ladies and gentlemen, the treatment of these colleagues has been and continues to be very expensive. In particular, the treatment of Ashraf Kasirye. It has been extremely expensive. So I want to thank the friends, the fellow Ugandans that have contributed to the treatment of Ashraf, those in the diaspora and those here in Uganda. Thank you very much. We wouldn't have been able to do this, but you have constantly stood with us. And of course, those
that contributed to the funeral arrangements of our brother Frank. Thank you very much for that heart. Let us continue doing what we are doing. Now, about the way forward. Of course, we all know that the regime is doing this to cut our speed. They're doing this to demoralize us. They're doing this to break our resolve. But I can assure you, Museveni and your cronies, tetugenda kupowa. We are not going to give up. We are going to liberate this country. We are going to be free, or we shall die trying to be free. We shall not give up. All this that you're doing to us is only giving us more reason to fight on. Before the brutal murder of Frank, maybe one would have given up. But now, what do you think we can pay for Frank's life other than accomplishing his mission? So do what you are doing. Torture as many people as you can torture before we kick you the hell out. So ladies and gentlemen, we are not going to give up. We paused today because we had to address the nation, because we had to give this communication. But tomorrow, we are resuming. And like we've told the people of Uganda, we are coming to you in whatever form. We are coming to you. We are coming to you scientifically, we are coming to you technologically, and yes, we are coming to you physically. The people of Kalangala, we are coming to you tomorrow. The people of Bukoma, Simbi, and Piji, we are coming to you the day after tomorrow. The people of the eastern, where we've not reached yet, in parts we have not reached yet, and yes, the people of Uganda, where Museveni fears, where he's trying so hard to make sure we don't reach, we are coming to you. After using the Electoral Commission to block us from addressing the people of Mukono, the last time we were in Mukono, they tear gassed us. But after using the Electoral Commission to ban our campaigns in all these areas, yesterday I saw Museveni, and I said, what kind of coward is this? What kind of hypocrite is this? What kind of hypocrite is the leadership of the Electoral Commission? But either way, we are coming to you. After all, they did not ban Zimbabwe. They did not ban Shere. They did not ban Luengo. They did not ban Kazo. They did not ban Mukono. But when we were in Mukono, they tear gassed us, they blocked us from addressing the people there. We did not address the people of Zimbabwe because when we reached there, the military, having paraded many young men and women in yellow t-shirts, when they saw us, they immediately came to us. The military unleashed brutality. They had to beat people in Zimbabwe. They blocked us from addressing them. They had to beat people in Rushere, those young men and women who could not take the lies anymore. Luengo was not banned by Electoral Commission when they blocked us from addressing those people. Kazo was not banned. So, banned or not banned, we are coming to those people and we shall talk to them. Finally, ladies and gentlemen, now before I give my final communication, I also want to condemn the brutal attack on my fellow presidential candidate, the Honorable Patrick Oboy Amuriat. You also, when the same criminal in police uniform, in the names of Asim Abraham, also known as Bravo, attacked him and pepper sprayed him
We know he's in hospital, and Honorable Power, we stand in solidarity with you. We also want to condemn in the strongest terms the brutal arrest of a renowned human rights lawyer, Nicholas Opio, and our human rights team with 3 lawyers. They were brutally arrested by a panic regime. We join the world to demand for their unconditional release and for the respect of their rights. Now my message to the people of Uganda has been and continues to be that we shall come to you. It doesn't matter how biased the Electoral Commission is. It doesn't matter how many times they block us from coming there. We shall reach you and the message will get to you. In all ways, at least we know when they block the door, we go through the window, we do it in a rubber dub style. We will get to you. Now finally, I want to add my voice to the voice of the Deputy President in charge of the Buganda region, that we condemn the ongoing kidnaps of the people of Uganda by the military, by the police, and other unknown people wielding guns in plain clothes. We've seen videos going around, and many other abductions have not been filmed. But we want to bring it to the attention of the world and to the attention of the international community. Please don't let the people of Uganda suffer in the darkness. We are part of the human family. We subscribe to the same protocols. We subscribe to the same values. We were also part of the Declaration of Human Rights. Please don't let the dictatorship of Museveni think that he is a demigod here. I've been calling upon you, and we continue to call upon you to make the rule, the observation of the rule of law and respect for human rights a precondition to cooperation with Uganda. Don't continue being seen as partners in crime with a brutal dictatorship led by General Museveni. I thank you, ladies and gentlemen. Katika mbide mu Uganda. Aba sebo ne banyabo wena Uganda banaffe abatulaba bali naffe wano leero n'abo abatulaba ku mikutu egy'enjawulo bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'ebunaayira. Balamusaako n'embebaza n'omutima ogutagwamu maanyi wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kusoomozebwa, wakati mu bizibu bye tuyitamu ng'eggwanga. Tunyolwa wamu n'abo abanyolwa, tukubagiza bannaffe famire za mikwano gyaffe egitemuddwa, nga batemulwa abo abalina okubakuuma, nga batemulwa abapoliisi abali mu uniform, nga batemulwa abasirikale abali mu uniform, nga batemulwa emisana tuku ng'ensi eraba. Kyannaku nti emirembe egyo Mwami Museveni gyabadde agamba nti yalwanyisa okujjawo ate akola ebikolobero ebisinga, akola ebive ebisinga ne ku byabo bagamba nti byalwanyisa. Kyannaku nnyo, naye era tumanyi nti bannakyemalira bonna bonna bwe batyo beyisa nga babuzaayo akaseera katono okugenda. Basebo ne banyabo, munajjukira nti okuva lwe twalangirira nga National Unity Platform nga People Power okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ate nga tekimenya mateeka, tuze tulaba okunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, ettemu erisusse. Maasoka ne mulaba poliisi n'amagye nga batta abantu ekyeyonoonere, babatomeza emmotoka ezigulwa ssente z'omusolo, bakubwa amasasi, kuba Rita, Badani Kyeyune, Bamutyabule, Bakimu Sekamwa n'abalala bangi. Era munajjukira nti kabanga katono mwezi nga gumu n'ekitundu oguyise, poliisi n'amagye n'abakwata mundu abalala abatali mu uniform
batirimbula Abannayuganda mu mwezi gwa Novemba omwezi oguyise. Batta Abannayuganda abasukka mu 100 nga babatta ku biragiro bya Mwami Museveni. Tebakomyawo bazze batemula Abannayuganda ng'abalala babakwata ne bababuzaawo, abalala bali mu malwaliro, abalala bali mu makomera. Olunaku lw'eggulo twazise muganda waffe Frank Kalibala, twamuzise Masaka oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka ey'amagye. Twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ye n'okuyimirira awamu n'abo bannaffe abali mu makomera n'abali mu malwaliro. Njagala n'okukikalikatiriza nti mu ngeri ey'enjawulo poliisi n'amagye n'ebitongole ebikuumaddembe bibadde biruubirirwa kutemula nze ebiseera ebisinga obungi, kubanga abantu bonna abambadde ku lusegere bentambula nabo mu mmotoka emu bazze batagetingibwa. Ng'ogyeko okusindirira emmotoka gy'otambuliramu amasasi omulundi ogutali gumu, emirundi egitali ebiri, emirundi egitanakoma ku 3. Bagenda ne batagetinga munnamawulire yali akwata ebifaananyi okutwetoloola, ne bamukuba rubber bullet ku close range nga bamulinaanye. Baava ku oyo badda ku producer waffe gwe bayita Dan Magic gwe ntambula naye mu motoka emu era atuyambako mirimu egy'enjawulo mu kampeni yaffe. Oyo bamukuba teargas canister gye nsuubira nti baali batagetinga nze, ne bamwasaamu face. Naye Katonda w'amaanyi akyali mulamu era agenda maaso n'okuwona. Mujjukira nti n'omusirikale yatuweebwa okunkuuma gwe bayita Fande Katonga yali akulira security team eyo, naye bamukuba eriiso, mwalaba ekyamutuukako. Tewaayita nnaku 2 muganda wange gwe tukola naye era gwe tuyimba naye Nubian naye bamutagetinga ne bamukuba ku mutwe. Kaakati olunaku lw'okosa eggulo nga tuli mu kitundu kye bayita Kyabakoza, nga tuli mu kkubo tutambula, bakikoze kagenderere nga ndi ebbanga eritaweza inches 10 okuva ku Ashraf Kasirye. Bamukubye ku mutwe ne bamwasa omutwe ne bamubetenta n'akawanga. Muna kijjukira nti bano abantu babadde baluubirira nnyo bannamawulire, kuba ku lunaku lw'okosa eggulo Ashraf Kasirye yekka si gwe bakubye, ne munnamawulire gwe bayita Ali Mivule ne munnamawulire omulala gwe bayita Lutaaya nabo bakubiddwa era baddusiddwa mu malwaliro nga bapookya. Ate nga abakubye bannamawulire abo babadde babamanyi, era omusirikale oyo bwe twategeddeko erinnya erya Abeine Enoch yasoose kutunuulira ku close range oyo munnamawulire n'amugamba collateral damage n'amukuba. So eyo yengeri bano abantu gye bayisaamu Bannayuganda. Twagala okuyozaayoza bannamawulire olw'okuyimirira ku magulu gammwe ne mugamba ekimala tekimala, ne mulwanirira eddembe lyammwe era ne mugaana okuwuddiisibwa. Era tusaba ne Bannayuganda abali eyo mu profession ez'enjawulo muleme kukkiriza kuwuddiisibwa. Mulina okulwanira eddembe lyammwe musobole okukola omulimu gwammwe nga guweebwa ekitiibwa. Tekimenya amateeka omuntu okulwanirira eddembe lye ery'obwebange. Muzze mulaba baganda bange nti bano abantu batya kamera, era mu mbeera y'emu njagala nnyo okusaba wakati mu kwebaza abo abalala ba freelance journalists ababeera ku Facebook live, ababeera ku YouTube live, abakozesa essimu zaabwe okukwata n'okulaga ebifaananyi ebyebyo ebiba bigenda mu maaso. Mulabye nti gavumenti ya Uganda etya nnyo ensi yonna okumanya ettemu lyekola ku batuuze baayo. Ensonga lwaki bagenda ku Facebook ne mu Google ogezaako okuyimiriza accounts zammwe, era muzze mulaba nga bakinga accounts zammwe kubanga batya nnyo kye mukola. Kale nno engeri gye mulabye nti babatya nnyo temukendeeza, nammwe temuzikiza, mugende mu maaso nga mubatunuzaamu kamera. Ze nga nkibagamba nti ekyokulwanyisa kye tulina ng'omugigi guno ye kamera.
buli wolabisa abatemu abo lazima nabo baba bakimanyi kuba bamanyi bannakyemalira bonna bwe bamaliriza. Baganda bange muzikirize n'okuvumirira obulimba bw'abogezi ba poliisi n'amagye oluvannyuma lw'okutemula bannayuganda batalina musango. Mwami Enanga mwamuwulidde ng'avaayo ng'agamba tamanyi baani bakubye bannamawulire, n'omwogezi wa poliisi ow'amagye naye ng'avaayo ng'agamba nti Franka yabuuse bubuusi ku mmotoka n'agwa. Olunaku lwajjo nga tuziika Franka n'abalaze ripooti eyavudde mu ddwaliro n'embalaga x-ray engeri gye baalinye Franka baamutomedde ne bamuyitako ne bakomawo ne bamubetenta omutwe, era mwalabye ebifaananyi bya x-ray nga baamwasiza yasiza yina akawanga. So njagala okubasoomooza abogezi ba poliisi n'abogezi b'amagye mu buswavu bwammwe muggyeeyo footage wa CCTV camera alaga nti Franka si mwe mwamuse. Manyi temujja mujjayo nga bwe mwalimba nga mumaze okutemula Rita ne mugamba mugenda kujjayo fute ebifaananyi ebyo ne balema okujjayo. Era manyi timulowooza bannayuganda bagenda byerabira, naye bannayuganda tebeerabira kuba buli kimu kiri ku record. Emirembe giri babitugamba nga bugambi nga tuli baana bato, naye kati biri ku kamera, buli omu n'atamanyi kusoma ajja biraba n'amaaso ge. Bannaye munzikirize mbawe update ku mbeera ya muganda waffe Ashraf Kasirye. Ashraf Kasirye yaddusibwa mu ddwaliro, Katonda yasaasira tumutuusa mu ddwaliro ng'akyali mulamu. Abasawo oluvannyuma lw'okumulongoosa batutegeezezza nti Ashraf ddala kitwala bakyali kituufu, kye baamukuba kyamubetenta akawanga, obwongo bwe ne bufuluma, amagomba g'akawanga gamu ne gagwa ebweru ate amalala ne gagwa munda, n'omusaayi ne gumuyiika mu bwongo. Naye twebaza Katonda nti abasawo baafubye okukola kye basobola okumunaazaamu omusaayi ogwabadde guyise mu bwongo n'okugyayo amagomba agabadde gaguddeyo. Ashraf akyali mulamu. Abasawo bakola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Ashraf tasobola kugulawo maaso ge, tasobola nakwogera, naye ng'ebitundu eby'omubiri ebisigadde byo biramu, n'engalo zeenyeenya n'amagulu gamuvinga. Abasawo batutegeezezza nti obuvune bwamutuuseeko obwabadde bw'amaanyi, ali mu mbeera mbi, naye batutegeezezza Katonda bwakkiriza Ashraf ajja kuba asobola okugulawo amaaso ge mu kiseera wakati wa wiiki emu oba wiiki bbiri, ajja kuba asobola okugulawo amaaso ge, ajja kuba asobola n'okwasama ayogere. Neera batutegeezeza nti ne bw'anaaba asobola okwogera oba okutunula, ajja kuba tasobola kutegeera abantu b'alaba oba okutegeera by'ayogera. Naye ne bategeeza okusobola okutegeera omuntu gw'atunuulidde oba okutegeera by'ayogera kiyinza otutwalira ng'omwezi gumu, wakati w'omwezi gumu n'emyezi ebiri. Naye batugumizza nti Ashraf Katonda abanakkiriza ajja kuba bulungi, ajja kukomawo mikono gyaffe, mukwano gwaffe oyo. Njagala obbasaba mugende maaso n'okusabira Ashraf, naye n'okubasaba n'okubeebaza mwenna abavuddeyo ne mutudduukirira mu kujjanjaba Ashraf. Treatment ya Ashraf ebadde ya bbeeyi nnyo era egenda mu maaso okubeera ey'ebbeeyi. Bannaffe bangi nnyo be baayisiza obubi nga Kapaafu gwe baakubye naye ne bamwasa akawanga, tebali bubi nnyo nga Ashraf. Ashraf embeera ye ebadde enzibu n'obujjanjabi bwe wa bbeeyi nnyo. Naye njagala okwebaza mwenna abasonze ssente okuyamba Ashraf. Tetufunye buzibu mu kumusasulira eddwaliro. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannayuganda bali wano n'abali emitala w'amayanja. Njagala okwebaza mwenna abatuyambye mu kuwerekera muganda waffe okumuziika mu kitiibwa n'okuddukirira famire ye muganda waffe Franka. Mukama abawe nnyo, abaddizeewo mwenna. Bannaye munzikirize
mu mbeera y'emu neebaze bayimbi bannange, neebaze ba celebrities, neebaze ne ba public figure. Okumala ebbanga ddene nze ng'omuntu kibadde kinnumira muli naye nga nkisirikira. Naye mmanyi nga kiruma nammwe bannayuganda okulaba nti bannabitone bannaffe weewaawo bangi nnyo badde bavaayo ne bositula amaloboozi gaabwe ku lwa bannayuganda. Naye kibadde tekinabeera nga bwe kyabadde. Banaye mwebale nnyo bannabitone, mwebale nnyo ba artist, mwebale nnyo ba sports people, mwebale nnyo ba celebrities, mwebale nnyo bannayuganda mwenna, naddala mu abamanyiddwa ennyo, abamanyiddwa abantu abangi abalina amaloboozi amanene. Mwebale nnyo kuvaayo ne musitula eddoboozi lyammwe okwogera amazima oba toli mu byabufuzi, okwogera nti munnayuganda temumutta oba toli mu byabufuzi. Naawe omuyimbi, naawe omuzanyi wa katemba, naawe artist, naawe poet, oli munnansi era poliisi erina kukuma kyekimu. So mwebale nnyo kuvumirira obutemu obukolebwa ku bannayuganda, nga bukolebwa gavumenti, nga bukolebwa ebitongole ebirina okubeera nga biyitibwa bikuuma ddembe so si bisaanyaawo ddembe. Mwebale nnyo era njagala obbasaba bannange temusirika. Bano abantu tebalina amaloboozi gaabwe baagawammwe, mugakozese okubalwanirira era mujja kulaba nabo nga bwe bayimirira okulwammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati bangi mumanyi nti bino gavumenti ya Mwami Museveni ebikola kutumalamu maanyi, kutunafuya, kulaba ng'etusala sipiidi, kulaba ng'etujja ku mulamwa. Njagala okukakasa Mwami Museveni nti tetugenda kuzikiza. Njagala okutegeeza mwenna bannayuganda nti tetugenda kugwamu maanyi era mbasaba temugwamu maanyi kuba kye tuliko si kikyamu. Mu maaso g'amateeka tuli batuufu. Mu maaso g'abannayuganda kye tukola kituufu. Mu maaso ga Katonda tuli batuufu. Kyova olaba Katonda tuyambe. So tetugenda kuzikiza. Era njagala kuyima wano nangirire nti olunaku lw'enkya tugenda Kalangala. Abantu b'e Kalangala mutulinde, tujja tubakubemu kampeyini, tubatuuseko enjiri eyo era tubasabe akalulu kemanyi obulungi timujja katuwa. Abantu b'Empigi, abantu b'e Bukomansimbi n'ebitundu ebirala byonna byonna tujja mutulinde. Tumanyi bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda ne Mwami Byabakama nga bakolera ku biragiro bya Museveni. Oluvannyuma lw'okuva e Masaka, oluvannyuma lw'okuva e Kampala yabalagidde ne basazaamu campaigns kubanga batya Mwami Museveni oluvannyuma lw'omukuba akavulu ewuwe yennyini erushere, oluvannyuma lw'okumulaga nti talina buwagizi ekiruhura baswadde nnyo ate baatidde nnyo ne bagamba nti kati abantu beetaaga bakuba miggo okubalemesa okujja okutuwagira gye baadde basuubira nti gye balina obuwagizi. Kinaabeera kitya nga tuyingidde wano? Ensonga lwaki ebitundu ebisinga naddala gye tusinga obuwagizi basazaamu kampeyini. Ate mwattu kya buswavu nti olwamaze okusazaamu kampeyini olunaku lweggulo n'abye Mwami Museveni ng'ali mukono ng'akuumibwa poliisi n'amagye ng'abantu be bawa t-shirt ne bawa ssente bali ku nguudo bamulinze. Ne neewuunya obunnanfuusi bw'akakiiko k'ebyokulonda, ne neewuunya obunnanfuusi bwa Mwami Museveni. Naye mmanyi nti akakiiko k'ebyokulonda tekagenda kubaako kikoogera. I know the Electoral Commission is going to be conspicuously silent. That is how they have been. Clearly, they are not in charge of this election. Si batambuza bino ebyokulonda. Naye njagala obategeeza mwenna nti Erwengo akakiiko k'ebyokulonda kabadde tekaweze kampeyini. Ne poliisi nekozesa eryanyi erisukkiridde netulemesa okugendayo. Essembabule akakiiko kaali tekaweze kampeyini. Naye amagye ga SFC oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya abavubuka ne babawa t-shirt za yero eza Museveni nga baagala balage nti tetulina buwagizi. Mwana atu ate bwe twatuuka nabo amasannyalaze ne gabalinnya nabo ne bawagiramu ffe. Mwena mwabiraba amagye ga SFC agakulemberwa mutabani gwa Museveni ne gaswala ne gaddamu kuba bantu bennyini be bawadde t-shirt zaabwe ate nga bamukuba kiboko kubanga nabo bawanika kikonde bawagira ffe. Mukono bwe twagenda okwogera n'abantu
akakiiko k'ebyokulonda kaali tekaweze campaign naye mwalaba poliisi n'amagye bwe baakuba abantu ne bakuba tiyagasi wona nebademesa okwogera nabo erushere nekazo baali tebaweze campaign naye balemesa okwogera n'abantu. So oba baweze campaign oba tebaziweze fe tujja basalako, tujja batuukako mu ngeri yonna, oba batuuseeko scientifically oba technologically oba physically, tujja batuukako kye mubamanya, tujja batuukako mu style gye bayita Robert style, tujja batuukako. Bano tebakusobola, bano generation gye badiringa nayo ndala nnyo 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 nnyo, so tujja batuukako mu mikwano gyaffe. Obaka bwe njagala okuweereza Bannayuganda, njagala bagamba mubeere bagumu, mwebereremu, buli omu asitukiremu, buli omu gyali. Tumanyi Mwami Museveni kyateekateeka okukola, takyalina kyalimba Bannayuganda, kati akozesa lyanyi, ate nga ne lyanyi terijja mutaasa, kuba bannakyemalira bonna bonna bakoze nga ye nga bali ku mugo ogw'okugenda. Njagala okuvumirira ennyo obulumbaganyi obwakoleddwa ku kandidate munnaffe wa FDC Honorable Patrick Omuriato Boy, tujuye omu ayambala uniform ya police gwe bayita Asimwe Abraham, abangi gwe bayita Bravo, yamufuuyidde ebiragalalagala maaso era kati ali mu ddwaliro. Tuyimiridde naawe muganda waffe era tusaba Mukama akusuuse bulungi, newankubadde tugenda kuwangula naye naawe tukusaasira munnaffe era tukwagala. Waliwo tutuli mu lutalo fena twesimbyewo era buli candidate alina okuweebwa ekitiibwa. So we stand in solidarity with you, our comrade. Twagana okuvumirira nesekuvumirira yenna obulumbaganyo bwakolebwa era n'okusibwa kwa omulwanyizi w'eddembe Nakinku Nicholas Opio ne balooya baffe abakola mu Human Rights Office yaffe basatu abakwatiddwa, era tugatte eddoboozi lyaffe ku maloboozi amangi agakoola okutebwa kwabwe embagirawo. Basebo ne bannyabo, muze mulaba okwatibwa n'okuwambibwa okw'abantu, mulaba nti Pandagaali yazzeemu. Mwami Museveni byagamba nti yalwanyisa abikola, kati ate akubisaamu n'abo be yalwana nabo emirundi mingi. Ne Museveni twagala kutegeeza nti togenda kuwangula, tugenda kuwangula. Tosobola kututta n'otumalawo. Amakomera tegasobola tuteekayo ne gatumalawo. Byonna byonna ogenda bikola bikuyamba kwerabisa, bikuyamba kweyanika obutiitiizi bwo, bikuyamba kulaga nsi titokyalina kyotugamba. Nze nga nkugamba era nkugamba n'olwaleero tuyina option kati aki yakuwa Bannayuganda kitiibwa, ne tukuwangula mirembe, ne tukwerekera bulungi, n'ogenda n'owummula. Otakola ekyo ogenda kumaliriza oli mu kasasiro wa byafaayo nga mikwano gyo Bagaddafi, Bamugabe, Bashir, nebalina basebo ne banyabo lwa Katonda n'ensi yange. Nyabo yoyo president ali ku Sama Uganda page. Okay, thank you.